The Buddha left the kingdom. By birth, he was rich. So can we say because he left the kingdom, so if the rich man leave the entire riches, will they become awakened and realized? Как мы знаем, Будда покинул свое королевство, по рождению был королем, но означает ли это, что если любой богатый человек оставит свои богатства, то он достигнет пробуждения? Значит ли это, что из-за этого он достигнет пробуждения? So Buddha left the kingdom after marriage and one son almost at the age of 18 or 19, and Shankara left the home at the age of 19. So can I say that Shankara was greater than Buddha? Будда сразу после того, как он женился, он был единственным сыном, и он покинул в возрасте 18-19 лет, 18 лет королевство, а Шанкара покинул в возрасте 19 лет. Означает ли это, что Шанкара более велик, чем Будда? No one is greater. It all depends on their past impression and past birth. Никто не более велик, чем другой. Все зависит от их прошлых впечатлений и от прошлых рождений. If the tall Sergey leaves all the money for me, will he become realized? Если Сергей Ефимович отдаст все свои деньги Гуруджи, означает ли это, что он станет просветленным? How these masters teaches us and what we understand, there is a big gap. То, чему учат нас великие учителя, и то, как мы это понимаем, это две большие разницы. No one is great. It took 6 years for the Buddha to purify the mind and few weeks for the Shankara. No one is great. Нельзя кого-то назвать великим или более великим, чем другой. Будде потребовалось 6 лет для того, чтобы достичь просветления, а Шанкаре только несколько недель. So basic principles are the same. First principle that we should purify the mind, we should bring an emotional freedom, and then we remove the ignorance. These are the 3 fundamental steps common to all the masters. Есть 3 фундаментальных шага, которые остаются неизменными вне зависимости от учителя. Первое, это мы должны очищать ум, затем мы должны обрести свободу от эмоций, и затем мы должны избавиться от неведения. Эти 3 шага, все учителя преподают эти 3 шага. Are you understanding? Все понимают? So all our effort means practices, and there are thousands of practices that is done to purify the mind and bring an emotional freedom. Существует тысячи различных практик, в которых мы прилагаем усилия для того, чтобы очистить ум и обрести свободу от эмоций. Karma-yoga, Hatha-yoga, Kundalini yoga,
they all are focused on the purification of the mind and emotional freedom. Хатха-йога, карма-йога и кундалини-йога нацелены на то, чтобы очистить ум и обрести свободу от эмоций. Last year, I found this guy who used to attend my meditation sessions. So he spoke in the entire class of 50 people that I communicate with the Jesus every day. Гуруджи встретил человека, который посещал раньше его занятия, и он перед группой 50 человек рассказал, что он общается с Иисусом каждый день. So I said, then why you are attending my classes? На что Гуруджи сказал, зачем тогда ты посещаешь мои занятия? I have lot of stress. So I told him, why don't you communicate with the Jesus to take your stress away? Он сказал, у меня стресса в жизни много. Гуруджи ответил, почему тогда ты с Иисусом не поговоришь насчет своего стресса? I stand nowhere in comparison to Jesus or Krishna or Buddha. You communicate with them, get rid of your stress and enjoy your life. И дальше Гуруджи продолжил, я никто в сравнении с Иисусом или Кришной или Буддой, поэтому тебе стоит с ними, если ты общаешься с Иисусом, то стоит с ними дальше общаться насчет своего стресса. With due respect to all the masters. Но надо уважать всех учителей. Because of our ignorance in the mind, we exploit these master souls. Из-за неведения, которое нам присуще, мы эксплуатируем учителей. I see Krishna, I talk to Krishna. So are you living your life in peace? No, I have lot of stress. I fight with my wife every day. What is this? Я вижу Кришну, я говорю с Кришной, так что у тебя в жизни все в порядке? Нет, у меня много стресса, я постоянно ссорюсь с женой. Как это все назвать? Are you genius? Такой человек гений? Or crazy? Или безумец? And others have beautiful experiences. Once they go into meditation, they enjoy as if they are swimming in an Atlantic Ocean. There is no limit. What are you doing? Кое-кто испытывает прекрасные ощущения в медитации, они чувствуют себя плывущим по волнам Атлантического океана и так далее. Чем это они занимаются? And other people say, I guess, this guy was sitting near me has a lot of negative vibration. No, you are the problem, not the other. Другие говорят, я вот чувствую, что рядом сидящий человек источает негативные вибрации. Да нет, это у тебя проблема, а не того другого человека. Who is experiencing the negative vibration? You or mine? Кто переживает эти отрицательные вибрации? Не твой ли ум? So your mind has a corresponding impressions already present. That is why you attracted the negative vibration. Это означает, что в твоем уме уже присутствуют соответствующие эмоции, поэтому они привлекают негативные вибрации. They have their value
for non-seekers. Seekers does not pay any value to these things. Все эти вещи представляют ценность для тех, кто не является искателем. А искатели вообще никакого внимания не уделяют подобным вещам. Even in Buddha's nothingness, we find the negative vibration. Даже в пустоте Будды мы находим отрицательные вибрации. How many times Buddha said that how many people he met with the negative vibrations? Много ли раз Будда упоминал, что он встречал людей с отрицательными эмоциями, вибрациями? Why I am talking of this? Зачем Гуруджи обо всем об этом говорит? Ilya sent me a question. In one of the lectures, you said Kriya Yoga is the average level of a seeker. Does this apply to Kriya Yoga given by Mahavatar Baba? Я прислал Гуруджи вопрос насчет крия-йоги, что на одном из занятий Гуруджи сказал, что крия-йога предназначена для искателя среднего уровня. Относится ли это к той крия-йоге, которую преподал некий учитель, имени которого я не слышу? Was Buddha an average level of a seeker because it took him 6 years to purify the mind? Был ли Будда искателем среднего уровня, поскольку ему потребовалось 6 лет для того, чтобы очистить свой ум? Originally, Buddha never practiced any kundalini, so it means he was inferior. Будда не практиковал кундалини, никакой вид кундалини-йоги вообще. Означает ли это, что он на более низкой ступени находится? How do you understand that? Как это можно понять? It all depends on where you are. Все зависит от того, где человек находится. What challenges you are facing in your life, how your mind is reacting to the world outside, the samsara. И с какими трудностями человек сталкивается, и как его ум реагирует на внешний ум и на сансару, на внешний мир и на сансару. If you read a thought of others, does it mean that you are a higher seeker? If you did not think of others, Now, if you read the thoughts of others, does it mean you are a higher seeker? если человек может читать мысли других, означает ли это, что он искатель более высокого уровня? A polygraph machine of 16 channel can read your thoughts. Детектор лжи может с легкостью прочитать ваши мысли. So the simple answer, did you get an answer by those examples? Илье, наверное, вопрос, получил ли он ответ из этих примеров, которые Гуруджи привел. If you are doing kundalini, you are a great seeker. Если ты выполняешь кундалини-йогу, означает ли это, что ты великий искатель?
And if you are sitting only with the breath awareness, you are a very low seeker. А если ты только занимаешься осознаванием дыхания, то означает ли это, что ты не слишком великий искатель? And if you can communicate with the Jesus and having a lot of stress, you are a great seeker. Или же если ты общаешься с Иисусом, и в то же время у тебя полно стресса в жизни, то это признак великого искателя. So why we are meeting every week, not only to remove these wrong notions, misunderstanding, and ignorance. Зачем мы встречаемся еженедельно? Не только для того, чтобы избавиться от этих неверных представлений и заблуждений. All waves are nothing but water. Similarly, all the masters appear like a wave, but essentially one water, one reality. Все волны – не что иное, как вода. И точно так же мастера, учителя, они кажутся подобны волнам, но на самом деле все они есть вода. We appear different with a different name, age, sex, gender, like the waves. We are the same water. That should be our goal. Все мы кажемся друг другу разными, у нас разная форма, разный пол, разные имена, но на самом деле мы все являемся той же водой. И понимание этого и должно быть нашей целью. Are you clear? Всем понятно? When you wake up in the morning, do you remember that you are not worthy of suffering? Когда мы утром просыпаемся, мы помним, что мы не должны страдать. Do you maintain that awareness until you sleep? Поддерживаем ли мы это осознавание до момента, когда нам пора спать? Yes or no? Да или нет? And how many times we are upset, anxious with the outer situation, world outside? Как часто мы беспокоимся по поводу ситуаций внешних, происходящих во внешнем мире. Maybe a couple of times every day. So that is why I said continue doing at least one practice without fail every day, possibly in the morning and evening. Every day. Every day. Поэтому Гуру говорит нам, чтобы мы выполняли, не прекращая, ежедневно практику, желательно утром и вечером. And then check, am I living wisely throughout the day? Whatever the work I am doing, meeting with the people, there is no sense of anxiety, duality, and a conflict. You don't need any tough practices of the chakra or kundalini, etc., etc. И затем в течение дня проверяйте, живете ли вы в мудрости. Если у вас нет негативных переживаний, ощущений, если вы не расстраиваетесь по поводу ситуации, людей,
то тогда вам не нужны какие-то практики кундалини, специальные медитации и так далее. Are you listening to me and understanding? Все слушают Гуру, все понимают, о чем он говорит. Are you sure? Уверены? You don't need Kundalini practice. Если да, тогда вам не нужна практика кундалини. So those seekers who have a very low level of awareness, Tantra Yoga says that Kundalini practice should be done 3 hours in the morning, 3 hours in the afternoon, 3 hours in the evening. Are you ready? Для тех искателей, у которых очень-очень низкий уровень осознанности, тантра им предписывает выполнять кундалини-йогу 3 часа утром, 3 часа днем и 3 часа вечером. Все готовы к такому. When we understand the layers of our ignorance and through the intellect we are still living wisely, we can compensate 9 hours. Когда мы понимаем уровни своего неведения и с помощью интеллекта мы движемся к мудрости, то мы можем компенсировать этой жизнью мудрости, мы можем компенсировать 9 часов, потраченных на кундалини. How many of you are you interested in getting some supernatural powers, reading the mind of others? Кто из присутствующих здесь хочет научиться каким-то сверхъестественным способностям, например, читать мысли окружающих? At least I will come to know my honey loves me or not. Тогда можно будет хоть узнать точно, моя жена меня любит или нет. Say yes. Ну, скажите да, кто согласен. Then you are not a seeker. Find out whether you love yourself or not. That is more important. Тот, кто сказал да, тот не является искателем. Гораздо важнее узнать себя, познать себя и понять, любишь ли ты себя или нет. Buddha taught us, and the Shankara. I compare Buddha and the Shankara together as far as their practices and their understanding goes. Гуру сравнивает Будду и Шанкару и их способы практик и их понимание. This is what the Buddha says. If I'm living wisely, I know, I remember that this samsara is suffering. Будда говорит, что если я живу в мудрости, то я знаю, я помню, что сансара – это страдание. When there is a delusion in the mind, when there is an emotional dependence in the mind about the people, place, situation, that is samsara. Когда в уме есть неведение, когда есть эмоциональная зависимость от людей, ситуаций, объектов, это и есть сансара. Why? We have created our own world based on attachment, based on anxiety, based on jealousy, based on feeling the negative vibes of others. You are full of negativity. Почему? Потому что мы создали свой собственный мир, который основывается на привязанности, на беспокойстве, на зависти, на том, что мы чувствуем негативные вибрации других людей.
When I say I love you, what it means? Когда я говорю «я люблю тебя», что это означает? We are going a little deeper. Мы идем глубже. Is it possible that I hate you and I still love you? Возможно ли, что я тебя ненавижу и все равно я люблю тебя? Pay attention, understand this clearly. Здесь будьте внимательны, чтобы ясно понять. What it means when I say I love you? Что это значит, когда мы говорим «я люблю тебя»? Don't love me. Many more people also love me. Не надо меня любить, меня слишком много людей любят и так. So first thing to understand, when I say I love you because you give me a joy and a happiness, that is why I love you. Первое, что нужно понять, когда я говорю «я люблю тебя», это означает, что ты приносишь мне радость и счастье, именно поэтому я тебя и люблю. Are you clear about this? Всем это ясно. So my statement, then I will ask Sasha to ask. My statement I love you simply means giving me peace and joy. Are you clear? То есть мое утверждение «я тебя люблю» в сущности означает «дай мне мир и радость». Are you clear? Всем это понятно. I cannot love you if you cannot give me peace and joy. И если ты не можешь мне дать мир и радость, то я не могу тебя любить. Clear? Всем понятно. Now tell me, do I love you for the sake of myself or do I love you for the sake of yourself? А теперь ответьте на вопрос, я люблю ради тебя или ради себя? Did you understand? Всем понятно. Do I love money for the sake of myself? Do I love my house for the sake of myself? Do I love my honey for the sake of myself or for the sake of others? Tell me. Я люблю деньги, свой дом, свою жену ради себя или ради других? I don't love money for the sake of the money. I love money for the sake of myself. I do not love my honey for the sake of the honey. I love my honey for the sake of myself because it gives me peace and the joy. Я люблю деньги не из-за денег, не ради денег. Я люблю их ради себя. Точно так же я люблю свою жену не ради жены, а ради себя, потому что она мне приносит мир и счастье. Did you understand this? Все понимают. And if you are aware of this truth all the time, you are living wisely. И если мы осознаем эту истину постоянно, все время, это означает, что мы живем в мудрости. So today I say I love you because you become an object of peace and the joy for me, and tomorrow I hate you because you are no longer an object of peace and joy for me.
Итак, сегодня я тебя люблю, потому что сегодня ты являешься объектом мира и счастья для меня. А завтра я тебя ненавижу, потому что ты уже не являешься объектом мира и счастья для меня. Are you clear? Всем понятно? So if you are clear, if you live into that awareness, you don't need to do those hundreds of practices for 3 hours. You are free. И тот, кто это осознает и понимает, тому не нужно выполнять сотни практик, он уже освободился, свободен. So when we start living wisely, then we say, is it possible to love for the sake of love? Когда мы начинаем жить в мудрости, тогда мы задаем вопрос, а возможно ли любить ради самой любви? Then I go beyond the world, samsara. И тогда мы выходим за пределы сансары. Yajnavalkya, a great master, even the Buddha referred about him. He had 2 wives, Katyayani and Maitreyi. У одного учителя, на которого даже Будда ссылался, было 2 жены. So Yajnavalkya divided the properties between the 2 wives. Katyayani was the first wife. She thought this old guy is leaving and going to the forest, good for me. И этот учитель, он разделил свою собственность между своими женами, между 2 женами. И первая жена сказала, этот человек отправляется в лес, будет там отшельничать, для меня это хорошо. Why she thought like this? Почему она так думала? Examine your life. Проанализируйте свою жизнь. We work every day, we earn money, we get sometime more, sometime less, we remain the same, we do not change. Мы каждый день усердно работаем, мы получаем какие-то деньги за свою работу, иногда больше, иногда меньше, и мы не меняемся. Morning you are upset, after that you forget, and you live with an attachment, you do not change, you remain the same. Утром мы расстроены, затем мы забываем, мы живем в привязанностях, мы не меняемся, остаемся такими же, как есть. How many times we are upset with the near and dear ones, and we have been repeating this for weeks, days and months? Do you ever think that I must change? Сколько раз нас расстраивают наши близкие, и как часто это повторяется, и видим ли мы, понимаем ли мы, что мы не меняемся, и мы должны поменяться. Мы понимаем ли мы, что мы должны поменяться? Some people even do not find even 1 hour to listen patiently because they have lot of engagements. They are fully busy, constantly checking their phone. Некоторые люди не могут выделить даже час на то, чтобы послушать это. Они
очень заняты, они постоянно проверяют свой телефон и так далее. We remain the same. Мы остаемся такими же. Did you understand what I'm saying? I have lived 20 years of my life in a particular profession. I have been doing the same thing. There were some excitement, some moments of pleasure, but I remain the same. I don't change. Понимаем ли мы, о чем здесь хочет сказать Гурджи, о том, что мы уже лет 20 работаем в одной профессии, у нас могут быть какие-то радости, какие-то печали, но в общем и целом мы остаемся неизменными, не меняемся. And the second wife, when the Yajnavalk was ready to go to the forest for longer hours of meditation for years, second wife Maitreyi said, I have to ask you a question. А вторая жена, когда этот учитель уже был готов отправиться в лес для долгой медитации в течение нескольких лет, вторая жена сказала: я хочу задать тебе вопрос. She asked, will the wealth that you have given me will give me peace and happiness? Она спросила, то богатство, которое ты мне оставишь, принесет ли оно мне мир и счастье? Yajnavalk said, no and never. No object of the world, no person, no situation, no event can get me rid of the insecurity, unhappiness, dissatisfaction. No chance. И учитель сказал: нет, никогда ни один объект, человек, ситуация, событие в внешнем мире не может избавить меня от чувства небезопасности и принести мне мир и счастье. Нет шансов. So does it mean that you should also leave the house and go to the Himalayas? Означает ли это, что человек должен оставить свой дом и уйти в Гималай? How many people are ready? Кто уже готов в Гималай? Many people might be thinking, let me continue to suffer, I don't want to go anywhere. Многие, наверное, думают, я еще чуть-чуть пострадаю, я не хочу никуда уезжать. So this is a misunderstanding. One need not to go to any place physically. I have to change my mind, detach myself from the world outside and still living in the same world. And that will change me. Вот это непонимание, которое присутствует в нас, нет необходимости куда-то уезжать, уходить. Нужно отстранить свой ум и продолжать жить той жизнью в внешнем мире, которой мы живем. I have to change this mind, how it perceives the world, how it perceives the life. So that sense of mental dependence, emotional dependence must go. I should understand the moment I say I love you, honey, what it means. Мне нужно научить свой ум тому, чтобы
он отверг это чувство эмоциональной зависимости, чтобы, когда я говорю «я люблю тебя», чтобы я понимал, что это значит. Are you getting it? Все понимают? So when I understand how my mind and emotions are running for the world outside, I instantly become aware and I see there is another option to keep the mind within. This is known as viveka. This is known as discernment. И когда я вижу, каким образом мой ум хочет получить счастье из внешнего мира, когда он гонится за чем-то из внешнего мира, то тогда я понимаю, что есть другой путь. Это и есть вивека, это и есть различающая мудрость. You breathe, you do a lot of mantra chanting unconsciously and habitually. That is not going to remove your fear, your frustration. It is only an understanding, the knowledge. Если мы будем заниматься различными дыхательными практиками, читать всяческие мантры, не осознавая, как мы их читаем, то это не поможет нам избавиться от наших страхов и заблуждений. Только понимание способно на это. A person single, married and divorced, a person rich or poor, young or old, a person living in US or Ukraine or Russia, a person having a big home or a small home, a person is genius like Einstein, Edison, Musk or Bill Gates. What is common? Fear, frustration, sense of failure, dissatisfaction, unhappiness. Неважно, человек молодой или старый, где он живет, в каком месте, является ли он гением типа Эйнштейна или Илона Маска, что общего между этими людьми? Общее ощущение страха, беспокойства, чувство неудовлетворенности. Tell yourself, thanks God I'm not Elon Musk, but we both share the same frustration, sense of failure, dissatisfaction. I am on the path to remove them. He is increasing. И скажите себе спасибо Богу, что я не Илон Маск, но мы, и он, и я, у нас есть страхи, беспокойство и чувство неудовлетворенности, но я нахожусь на пути избавления от них. How many of you think, oh, let me become Elon Musk and then I will think over it? Кто подумал, нет, я сначала Илоном Маском хочу стать, потом уже избавляться буду. Maybe I can be free from fear and frustration. Elon Musk is crazy. He cannot. Возможно, когда я стану Илоном Маском, я смогу избавиться от страхов и беспокойства. Илон Маск не может от них избавиться, потому что он безумец. I think by chance I will be in peace and happiness. By chance. Nobody has done it. This is samsara. Understand the samsara clearly. Возможно, кто-то думает, что ему повезет обрести мир и счастье, но это так не происходит в сансаре. Это и есть сансара. Are you understanding? Все понимают? Все понимают. My mind says that I'm little more intelligent than Musk.
Maybe let me earn that much of money, I'll be free. And Buddha says, no, this is samsara. Мой ум Мой говорит мне, ум говорит мне, что я-то что умнее, я-то чем умнее, чем Илон Маск. Илон Если я Маск. Если заработаю я столько заработаю денег, сколько столько он, денег, я сколько точно он, я счастлив точно буду. счастлив буду. А А Будда говорит, Будда нет, говорит, нет, не будешь, не будешь, потому что это потому что сансара. это сансара. That is why we are single. We think of getting married, and then we divorce, we remarry, and we remain the same. We think, oh, maybe this time I will be happy. No, you are still in samsara. Buddha says, unless you understand this samsara, you cannot get out of the suffering. Simple. Именно поэтому Толстой Толстой думает, вот думает, вот женюсь и буду женюсь и буду счастлив. счастлив. Затем Затем разводится и снова разводится и думает, снова вот думает, снова вот женюсь, и, снова наверное, женюсь, и, на этот наверное, раз на буду этот раз точно буду счастлив. точно счастлив. Будда говорит, Будда нет, говорит, нет, в сансаре в невозможно сансаре быть невозможно счастливым. быть счастливым. Fear, frustration, anxiety, conflict, and the confusion enters the mind when I have created a samsara in me. Otherwise, there is no reason to have a fear, frustration, failure in our life. Страх, Страх, беспокойство, чувство чувство поражения, поражения, неудовлетворения возникают тогда, когда я сам создаю сансару. сансару. Другой Другой причины причины для для страха и страха и беспокойства не беспокойства не существует. существует. Apply the same principle. I say I love you, but you hate me. So what happens to my mind? Samsara. Можно применить тот же самый принцип, когда я говорю «я люблю тебя», человек мне отвечает «а я тебя ненавижу». Что тогда происходит? Сансара. Сансара. Understand again in a different way. When I say I love you, means looking at you created something in my mind that I become a love person. Clear? Можно чуть по-другому понять, когда я говорю «я люблю тебя», это означает, что что-то в тебе вызвало нечто в моем уме или во мне, что сделало меня любящим. So I become a love person because you are full of love or something else? Но я стал любящим, потому что человек, который передо мной полон любви, или по какой-то другой причине. And if you are full of love, then everyone would love you. А если кто-то полон любви, то такого человека все будут любить. But that is not true. Но это не так. So that love person is in my mind because I feel peace and joy in your presence because I like you. И этот любящий человек, он только в моем уме, потому что в присутствии другого человека я ощущаю мир и радость. Именно поэтому я говорю «я люблю тебя». And one day you reject me, like my love disappears. Но однажды, когда меня отвергнут, моя любовь пройдет. So it is not because you rejected me, but my mind says now I don't find the peace and the joy with you.
И это произошло не потому, что меня отвергли, а потому что мой ум больше не находит в человеке, в этом мира и счастья. Are you clear? You have to listen to this again and again. So conclusion is, I love wealth for the sake of myself. I love my wife for the sake of myself. I love my son for the sake of myself. I love country for the sake of myself. Not for any other. Нам нужно снова и снова слушать эту запись, и вывод из сути ее заключается в том, что все, что я люблю, будь то деньги, или жену, или страну, или сына, все это я люблю ради себя, а не ради жены, сына или кого-то еще. So love for myself is disturbed, then I claim I am worthy of suffering. I have done so much for you and you have not done anything. I loved you so much and you hated me so much. А если моя любовь нарушена, то тогда я говорю, что я должен страдать, потому что я вот столько для тебя сделал, я так сильно тебя люблю, а ты мне не отвечаешь взаимностью. That is why we are learning Eastern wisdom to know the truth. Именно поэтому мы изучаем восточную мудрость, чтобы познать истину. Maybe in future, don't worry, Ilya, we will do lot of kundalini meditation also. Возможно, в будущем, это Илья обращается к Гурудже, мы будем заниматься кундалини медитациями в больших количествах. Conclusion is, when I am aware that I love, I work, I think and I speak only for myself, I maintain that awareness, I stop. I'm not worthy of suffering, I declare, I'm free. Вывод таков, что когда я осознаю, что я люблю, думаю, говорю и действую сквозь себя, то тогда я понимаю, что я не должен страдать, и я освобождаюсь. When I am not worthy of suffering, 2 steps are done: purification of the mind and emotional freedom. 3rd step, listening, learning, being in mindfulness 24/7. Когда я понимаю, что я не должен страдать, то тогда выполнены 2 шага. Очищен ум, и я обрел свободу от эмоций. Остался только 3-й шаг, который можно реализовать с помощью слушания и изучения. Let the intellect sit over the mind and declare that whatever I think, speak, act, and love, it is for myself. When I find that is not happening in the world, then only I feel I am worthy of suffering. So you tell your mind, let it happen. You're not worthy of suffering. You're free. Пусть же наш интеллект возобладает над нашим умом и пребывает в непрерывном осознавании того, что все, что я думаю, говорю и делаю, я делаю только исключительно ради себя.
не заслуживаю и не и должен не должен страдать, страдать, и, и, следовательно, я следовательно, свободен. я свободен. Yes, Guruji. А теперь тот А вопрос, теперь тот который вопрос, Саша который хотел Саша задать. хотел задать. Я не столько Я не вопрос столько хотел, вопрос Гуруджи хотел, уже Гуруджи раскрыл уже тот раскрыл вопрос, тот вопрос, как бы по поводу, не вопрос, а не по вопрос, поводу а по любви. поводу любви. Мы Мы любим только любим самих только себя. самих себя. Второе, что Второе, мы не что мы любим не других любим людей, мы других любим людей, мы свои любим свои ощущения ощущения от этих от людей. этих людей. И третье, то, И что третье, просто то, что определенный просто круг определенный людей мы круг людей мы ассоциируем с собой, ассоциируем с и собой, пока мы их и пока мы их ассоциируем с собой, ассоциируем с то мы собой, их то любим. мы их Как любим. перестаем Как перестаем ассоциировать, ассоциировать, перестаем любить. перестаем любить. Правильно ли я Правильно ли понимаю? я понимаю? Actually, Guruji, you read you read Sasha's mind Sasha's and you mind and answered you to answered to almost almost all of the all of questions the that questions that he wanted he to ask, wanted to ask, but still he but wants still he to wants to he wants me he to wants me translate to these translate questions these so you can questions so you can confirm that his confirm that his understanding is understanding correct. is correct. Um, Um, First is it true that is it true we that only we love only love ourselves? ourselves? Second Second is it true is it that true we that love we our love our feelings and feelings and emotions emotions with respect with to others respect to and others and not the others not as the such? others as such? And Correct. the And third the third is it true is it that true that that we love that we when love we when we associate associate ourselves with ourselves someone, with someone, and when and this when this association, when this association, when link this is link broken, is then we broken, no then longer we no love? longer love. Yeah. Fact. All are true. Все верно, Все все верно, верно. все верно. So there comes what should we do? Таким образом, Таким что же образом, нам что же делать? нам делать? So what we should do? We make our love like the love of the Buddha. Нам нужно Нам нужно свою любовь свою любовь сделать сделать любовью Будды. любовью Будды. Now I do not love for the sake of myself. I love you for the sake of love. И тогда я И буду тогда я любить буду не ради любить не себя, ради я буду себя, я любить буду тебя любить ради тебя самой ради любви. самой любви. Yes, Svetlana. У меня У такой меня вопрос. такой вопрос. Как бы мы любим мы ради любим себя, ради себя, но но если мы если мы каким-то людям каким-то не людям приносим не этого приносим этого счастья, счастья, мы же все мы равно же все равно чувствуем, что чувствуем, как что бы как бы дискомфорт дискомфорт доставляем. доставляем. И у меня такой И у меня вопрос. такой вопрос. Ну, как бы Ну, лучше как бы лучше прекратить это прекратить общение, это чтобы в мире общение, было чтобы в мире больше было любви и больше любви и счастья. счастья. Получается, тогда Получается, тогда дискомфорт дискомфорт доставляется доставляется человеку, человеку, и как и бы и как бы и сам сам чувствуешь этот чувствуешь этот дискомфорт. дискомфорт. She understands She understands that that we love we for love the sake for of the sake of ourselves, but still but when still we when don't we give don't give happiness to the other happiness to the other person, person, we we feel some feel some discomfort. discomfort. The discomfort The from discomfort from understanding understanding that we don't give we don't enough give happiness to enough the other. happiness to the other. So We are So already should we attached with someone. should we should we break break such such relationship relationship to stop to stop giving this giving this discomfort to the other discomfort to person? the other person? Dissociate your love from the attachment and then keep loving everyone for the sake of love, not for the sake of yourself. That is the solution.
нужно разделить любовь и привязанность. И тогда можно любить не ради себя, не ради других, а ради самой любви. Это и есть решение. Ну вот получается, что если человеку, которому я доставляю дискомфорт, то ради любви, как бы мне лучше отстраниться от этого человека. I feel discomfort. I feel discomfort because I do not love you. This is attachment. Ну, как бы я чувствую, бывает такое, что я чувствую любовь к этому человеку, но человек говорит, что ему дискомфортно рядом со мной. Получается, как бы, если я буду продолжать его любить, то это уже не будет, ну, как? Это уже как-то получается не совсем любовь. То есть ты его можешь любить, потом не любить, потом думать. Нет, я человека люблю, я чувствую к нему любовь, но этот человек, он как бы сердится, ему дискомфортно со мной, мне комфортно, как бы, ну, там ходит, сердится. Но если я буду все время присутствовать и человека раздражать, это уже получается как бы, ну, не со мной. От твоей любви к человеку этому комфортно, а ему от твоей любви к себе дискомфорт. Ну, его раздражает, наверное, потому что я хожу, мне хорошо. Her question is about the other person whom she experiences love towards. She feels love towards some other person, but when she expresses this love, the other person feels discomfort and tells about that. Он видит, что мне хорошо, и это его сердит, потому что как бы в мире война, а мне тут, понимаешь, Svetlana is in love. So she's comfortable, she feels happiness and joy in the presence of that other person. And that person says, how can you feel happiness and joy? And he feels discomfort because there's war going on, and he is convinced that no one can experience love and joy in these circumstances. So stop getting attached to that person. Не привязывайся к этому человеку. You can express your love silently also. Why to express vocally or physically, so-called, if it is? Любовь ведь можно выражать и молча. Зачем ее выражать каким-то, ну, то есть как бы тайно, что ли. Не обязательно ее выражать явно, чтобы это было заметно другому человеку. Svetlana, I say that I love you, and Svetlana says, hell with you. So now I have learned that let me remain silent and keep loving you. Гуруджи говорит, Светлана, я тебя люблю, а Светлана посылает Гуруджи к черту, и вот Гуруджи научился, что лучше я буду Светлану любить молча. Why you are forcing the others to accept your love? Зачем ты заставляешь другого принять твою любовь? Because this is not love, this is attachment. Потому что это не любовь, это привязанность. Tell me separately with whom you are attached. Ну, в личном разговоре можешь Гуруджи сообщить все подробности, кому конкретно ты привязан и какие там проблемы. Svetlana is very selfish, you know. I have been with her for so many years. She is not attached with me, and she is attached with someone new. Светлана такая эгоистка, уже с Гуруджи, и Гуруджи с ней уже находится столько лет, а она привязана не к нему, а к кому-то другому. Now I feel frustrated. Гуруджи расстроен. Вот. Я людям доставляю дискомфорт. So she says this is the example of how she brings discomfort to other people. Because of attachment, I have already answered many a times.
И это все происходит из-за привязанности, как Гуруджи уже множество раз ответил. Is good. That is all for today. We'll meet again. Thank you.